Siyabonga abazalwane bakhona. Siyambonga uNkulunkulu sibolile iviki isaqhubeka. Nalo sethwele wasibiyela waphinzela lamhla wasipha isikhathi lesihle siphambi kwakhe. Sibonga khona bena bazalwane. Sesihlangana kwesibili kusile. Ube nathi ekuqaleni. Nanyalo siyakholwa phakathi kwethu. Lohlabelele uSithi Jesu nathi nomoya la ephangale sidambona nalibonga igama lenkosi. Ngicela sivele sifunze livule lenkosi emavesi lamathathu. Besitawafunza eqala sithola encwadini yaDaniel sahluko 1. Ngicela khona sifunze verse number 8. Daniel chapter 1 sifunza verse number 8. Asidayile sinashana ngenhloko le. Bese sifunza 2 Corinthians chapter 2 verse 14 na 15. Nama verse lamathathu ngicela ukuthi siwabuke singakathandazi. Daniel chapter 1 verse number 8. 2 Corinthians chapter 2 verse 14 na 15. Kodwa kabonge uNkulunkulu osola njalo emthembeni lokunqoba ngaKristu. uNkulunkulu usebenzisa thina ukuthi etindzaweni tonke avakalise liphunga lelimnanzi. Noma liphunga lelimnanzi uMathi Kristu. That's 2 Corinthians. Ngempela siliphunga lelimnanzi laKristu kuNkulunkulu emkhathini walabasinziswayo nasemkhathini walabasendleleni lebange ekubhujisweni. uNkulunkulu usebenzisa thina ukuthi etindzaweni tonke avakalise iphunga lelimnanzi lekuMathi Kristu. Ngempela siliphunga lelimnanzi laKristu kuNkulunkulu emkhathini walabasinziswayo nasemkhathini walabasendleleni lebange ekubhujisweni. Daniel chapter 1 verse number 8. Kodwa Daniel watinqumela enhlutweni yakhe ukuthi yena angeke atingcolise ngalokudla kwenkosi kanye nangeliwayini lakhona. Wacela imvume endvuneni lenkulu ukuthi yena angatingcolisi ngale ndlela. uNkulunkulu abusise ukufunda kwelivi lakhe. Kunamagama lawo lengicela ukuthi sithanazele etukwawo lamhla. Noma sibukusane siphuthathane sibe sithathela kimi. Ikakhulu lawa lesiwathola encwadini yaDaniel. Wathi inqumela enhlitweni yakhe. He purposed in his heart. Hallelujah. Ndawugcina ngawo lawa abaseKorinte. Sengisonga lenkulumo. But emoyeni wami kunalawa aDaniel wathi inqumela enhlitweni yakhe. Kungatingcolisi. Umbuzo lomkhulu ukuthi ngibani Daniel? Kuningi lesiwadiko ngaye, kuningi lokukhulunyiwe ngaye, kuningi lokufundzisiwe ngaye. Kanti ngiyacela sisese nje a brief summary ngaDaniel. Mhlawumbe sisaqhubeka emalangeni lamanye sinase siyangena siyabuka phila kwakhe. Ukukhuluma kwakhe ngekusetshenziswa kwakhe uNkulunkulu asaphila eveni laseBabylon. Daniel ngumHebheru noma ngumJuda. iBhayibheli naliveta lithi watalelwa eJerusalem ngesikhathi sekubusa kwenkosi Josiah. Uma ufika neBukadnezar ato atheka eJerusalem emva kokuba kaIsrayeli sebahlubuke kuNkulunkulu noma ke sebaqalule kuNkulunkulu igama elishubu. uNkulunkulu wabayekelela entandleni tetitsa takhe. Beta-ke bamaBhabhiloni bafinywa kuNebukadnezar batawuhlasela eJerusalem bayibhubhisa bayishisa ngemlilo. Bathatha labanye bathunjwa noma labanye besive semaJuda bahamba nabo eBhabhiloni. Sitamkhumbula Jeremiah nakakhuluma ngayo lendzaba yekuthunjwa kaIsrael aye eBhabhiloni for 70 years. Siyamkhumbula futhi kakhuluma ngako ukufika kwalaba baseBhabhiloni. Uma ufunda kaJeremiah ngikholwa 51:50 noma 50:51
uma ba-attack-a lamaBhabhiloni efika lapha abhubhisa abulala abantu nabanye basinze. Uthi-ke kulaba labasinze kule nkemba ibulawa basagijima babaleka baya eBhabhiloni lapho bathunjelwa khona abamkhumbule Jehova bakudzele. Alibonge igama lenkosi. Uthi-ke iJerusalema libe sekhishitweni ndawo ngoba iJerusalema yatiwa njenge-City of God, yayatiwa njengendzawo lapho kuhlala khona uNkulunkulu nelithempeli laNkulunkulu laliseJerusalema. Israel believed nawufuna uNkulunkulu nowenyukele eJerusalema ungene ethempelini yomkhandla uNkulunkulu. Empeleni uma ufunza indzaba yaMose naNkulunkulu uyawuthola ukuthi abehla njalo uNkulunkulu ehlela ethempelini lakhe. Nasalakhile-ke Solomon sekalidedicate uNkulunkulu ulithandazele wakhomani leliningi, but wase uthi uNkulunkulu muve umuntu uyawuthandaza akulenzayo noma uyawuthandaza emehlo akhe abuke kulenzayo nembala uNkulunkulu ethembisa umuntu uyawungena kulenzayo wathandaze ngiyawuva umthandazo wakhe. Ngabo-ke bahamba-ke labathunjwa baya eBhabhiloni. Nabefika khona-ke iBhayibheli lithi Nebukadnezar wathi akukhethwe amadoda kulaba labathunjwa latawutatha lapha esigodlweni afundziswe ngetimiso nangendlela yokuphila kwaseBhabhiloni. Kwasekhethwa-ke amajaha lamane siyawakhumbula Meshaki, Abhednego naShadraka nabanye wesine bazalwane naDanyeli. Bese kuthi-ke iBhayibheli bathathwa-ke balethwa esigodlweni senkosi batohlaliswa khona batofundziswa baqeqeshwe batrainwe ngemihambo nempilo yaseBhabhiloni. Nabafika-ke lapha labafana labanye kuthiwa into eqala leliwa kushintshwa kwemagama abo. Ungathi ufundzela lamavesi nawufunza Daniel chapter 1 uqala kuverse 1 wehla nayo. Bashintshwa bonke amagama labo Meshaki, Abhednego naShadraka nje akusiwe emagama abo labasuka nawo eJerusalema. Amagama labo wathola le naDanyela naye walithola lakhe igama kwathiwa nguBelshazar nasifunza leBhayibheli. But into lengiyithandako sisafunza ngalamajaha lamane ikakhulu lamhla sitawukhuluma sibuke Daniel singakhuluma kakhulu labathathu mhlawumbe ngelinye ilanga siyabe sibabuka. But kunento lengiyithandako nabefika eBhabhiloni banikwa lamagama bonke lamagama bawasebenzisa kude lo walala legama bawemukela bawasebenzisa. But awena njani phela ngoba vele basendveni lekuthunjwa abekho even la naye Daniel lelakhe igama laBelshazari walemukela akazange alala waphila wasebenzisa lona njengoba anikile. But uma uqhubeka wafunza lento ahloko yaphambili understand ukuthi Daniel wagcina asebenzisa lelakhe igama lesuka nalo eJerusalem. Babhala abaningi bathi leli gama lethi Daniel lisho ukuthi God is my judge. But nakefika le anikwa laBelshazari lelisho God my protector. Manje lo God my protector kwakusinkulunkulu lo waboDanyela labasuka naye eJerusalem kwakunkulunkulu waseBhabhiloni. Sikanye bathandekayo bekholwa ukuthi uNkulunkulu wemvula, uNkulunkulu wekuthuma, uNkulunkulu wenala nalokunye kunengibabhali labakubhalayo. So unikwa leli gama litawuhambelana nalo uNkulunkulu wakubathandekayo waseBhabhiloni. Kwesibili lesikuthola konke ukuthi nabefika lapha esigodlweni bayotrainwa njengekuthi akhona babikwa sabelo sekudla kuthi njengomuntu ophila la phumani-ke kulokudla bekudla le eJerusalem kodayele lamna sentawudla kudla lokwehlukile. Uthi-ke verse number 8 verse number 8 lapha uthi kodwa Danyeli, but hayi yena yedwa sekuthi nje Danyela ukubeka anguyelo hamba phambili wathi nqumela enhliziyweni yakhe ukuthi angeke atingcolise ngalokudla kwenkosi kanye nake liwayini lakhona. Ngibonga igama lenkosi. Wanquma enhliziyweni yakhe wathi no, ngiyakubona lokudla ngibani ungafuna ukudla kwasesigodlweni, ngibani ungafuna ukudla kwenkosi. Inkosi ayidli nje emathumbu phakela inkosi emathumbu lapha nenhloko lentintwana angikosi neliqolo inkosi mayiphakela kungabonakala ukuthi awuyidzelela leyo ngesabelo senkosi kudla lokusembili kudla lokuhloliwe kwabonakala ukuthi kudla lokusezingeni elisetulu. But Daniel ngenxa yenkolo yakhe wala kudla kwani bathandekayo kwenkosi. Alibonge igama lenkosi. And uNkulunkulu bathandekayo longashiya
uNkulunkulu ongalahlanga wema nabo boDanyeli. Alibonga igama lenkosi. Wema nabo boDanyeli. Uma baya lapha enkosini endvuneni bawuqela ukuthi bakakuhle lokudla. Inkosi mina lendvuna yavele yakumukela boDanyeli ukuthi ngeke banikele ukuthi noma yabanako lokwesaba ukuthi naseningasadli lapha nilithanda ushintsha. Bonakala umehlo ukuthi alidli kahle. Umuntu odla mnanzi uyambona nje nosikhala ukuthi idla mnanzi. Kwani uma ngaba yenalutho but nayidla kahle nje uyabona sidala ukuthi isulekile. Nawe nje bakuhlalisa phezu kodlweni amavili amabili. Noma ngabe unjani njalo uyathi ungcuyangcuyana. Ngibonakala sidla kahle lendvovu. Alibonga igama lenkosi. Manje batawubonakala ke naboDanyeli ukuthi abadli kahle but bahleti kuphi manje esigodlweni. Maninzi abalenkulu ngibo laba banquma ukuthi ngeke bakuhle lokudla. Bathi uNkulunkulu wasezulwini wakufaka entweni endvuna ukuthi cha vele majanga nivumele ningakuhle lokudla. Wasethi nginike balangana nje ngenilinge ukuthi nitawuba njani, nitawudevelopa abantu abanjani eziningadli nini badla kahle lokho. Ngenteka ningifaka enkingeni but wayithatha le risk lethi cha ngeke nidle. Utathi ngaphela lamalanga nginhlolo. Nangabe ke utholakala ukuthi vele no impilo ngasekhombisa kuwa yadedeya awubuyela nidle lokudla noma ningakufuni. But iBhayibheli lithi nasebahlola batholakala ba 10 times more better. Ngibonga igama lenkosi. Ngifuna ukuthini bathandekayo namhlanje? Ngifuna ukuthi uNkulunkulu wethu lesimkhondayo bathanda unganathi noma ngabe simhliphisile. uNkulunkulu wethu akashiyi. uNkulunkulu wethu ethembekile. Evikile liphele sithe uyinqaba yethu nesiphephelo sethu. So lenza boDanyeli kuyafakaza ukuthi vele uNkulunkulu wethu ethembekile bathandekayo. Mina ngiyasola ukuthi uNkulunkulu wakufaka le enhlitweni yalendvuna ukuthi isivume lesicelo saboDanyeli ukuthi bangakudli vele ukudla kwaseBhabhiloni. Noma bakubita ukuthi kuyi-order yenkosi umthetho walapha wawuthi inkosi nasishinto uDrop eceleni. Waphuma eceleni nabaya sebabona emlilweni sebakhumbula lapho eceleni. Nabaya sebabona emagubhesini labaphuma eceleni. Angithi bathandekayo. Nalokhu kuthiwa umthetho uMamede eMaphelesi inkosi ngawumemedela kude lophuma eceleni. But lendvuna yavuma kungawuhloniphi umthetho wenkosi. Ithi beka kurisk yokuthi ingahle ibulawo ngala lenkoda yenkosi ngoba kunebantu abafuna kumelela uNkulunkulu wabo ophilayo. Haleluya. Nathi bathandekayo asimelele uNkulunkulu wethu noma ngabe sonke. Noma ngabe sibhekene naye. Noma ngabe kwendekayo. Noma ngabe sinabani. Asimelele abantu bathandekayo. uNkulunkulu wethu lophilayo. Alibonga igama lenkosi. Bema ke labafana bathi ngeke silokudla sikwele njani bathandekayo. Singeke sikudle nembala uNkulunkulu vele wabasida labafana lesicelo sabo semukeleka bahlala ke lapha eBhabhiloni boDanyeli nabo Shadrach nabo Meshach. Baphila badla yini bathandekayo? Badla ama vegetables. Baphila ngawo nje. Dekwa lapha nembala bona bahlala bangadli ngoba sine nje abantwana baNkulunkulu kuze simelele kahle uNkulunkulu wethu. Kufuna number 1 sithathe into lifanele stende nelifanele singathe. Phumele nje baleni. Umzali angabese luma ngasevakala futhi nasekubekwethi bembi kwakhe ukuthi yena nawo besasha sididide ngasevakala sokuthini la ngenxa yokukholwa kwakhe ukuthi lo mesothi hayi ngiyabuya phumela nje baleni kamnangelelana nalo ngumntwana waNkulunkulu. Alibonga igama lenkosi. Umali sonke batala kaDzela bathi sathi bafuna bayasomala khona ngoba besathi lesontweni langithi abavumi cha kumele baleni cha nomntwana waNkulunkulu angijoli. Nikhona bathandekayo. Noma ngafika kuphi limelele elivangeli. Elivangeli unganimelele uNkulunkulu utawuma nawe. Haleluya. uNkulunkulu ungamelele ungeke ujuluke sokumqela ukuthi akabonakalisi uvela atibonakalisi. Alibonga igama lenkosi. Now uma ufunza lenzaba yabo Danyeli naShadrach naMeshach uyawuthola ukuthi ngenxa yesinqumo sabo sekumathi ingcolisi uNkulunkulu wema nawo. Nawo ufunza sahloko 3 iBhayibheli lithi base bayabalinga ngoba babona ukuthi bakhonda uNkulunkulu ehlukile abakhothana uNkulunkulu lapha eBhabhiloni. Base bathi sabathola njani abantu nabo labefika lapha abantu wena bathanda nje base bathi nombozi base awumlilo omkhulu bese ushaya umthetho uthi na yakukhala ingeke ngaloko labangakhothami kuNkulunkulu bafaka emlilweni beva baphila hayi ngoba bebafuna abantu bakulawo ngaleyo ndlela kwakutargethe lamajaha labo eJerusalem. Haleluya. Ngoba akusho sinakholwa ukuthi ama challenges bathandekayo abakhona but manginjalo yena njani manje
mele uNkulunkulu lithi ngeBhayibheli but bodanyela naboShadraka naboMeshaki naboMeshaki naboAbednego bona bema ekukhoneni uNkulunkulu wabo bayema bathethe indvuna bababathela abanye bayababutha bathi sine singeke sikhothame lapha noma kukhala lethi ingekho base bathi niyadlala nini takhala lethi ingekho bema nje bangakhothama bamelela yini bathandekayo bamelela livangeli eqinisweni ivangeli bathandekayo liyamele uyeme evangelini awupressure zathi ndedile kwatheko besamu nawe bese ngenda njani uyema umele lokho lokukholwako babo babathutha bayenkosi awunkosi angumshito wasebangakhothama abaphoso emlilweni bathi namadodza la ngakhothama bawalethe amadodza enkosini ithi inkosi ngikuphilo uNkulunkulu uyawunikhulula uma ngakhothama bathi ke lamajaha sine sina uNkulunkulu osezulwini lonemandla ekusikhulula esandleni sakho Nkosi nabo kanjani kuyawusala kwathiwa thina sikakhothama bamela yini bathandekayo livangeli liyamela basabona haleluya awumele kuba kumnanzi uthamba kahle live lithulile kuthi timbi ekhaya kumnanzi ngendeki lutho but ulimela nababesimo simadima umele livangeli njengemntwana kaNkulunkulu uma ukhombise ukholo lwakho ukuthi ngingumntwana waNkulunkulu angikwenti lokho awudli noma ngabe yini nawumntwana kaNkulunkulu awukhothami noma ngabe kuphi nawumntwana kaNkulunkulu aliboka igama lenkosi ngibonge lesithola kudanyela ukuthi awudli noma ngabe yini awukhothami noma ngayi bathandekayo noma ngabusiphi isithixo le uNkulunkulu uthembethile kuvakalisa iqingelimnanzi lemali Kristu wena singasakumeleli lokho ngaphandle uNkulunkulu uyabangala sembobani bathi awumela livangeli ngeke kwehla ingelo zezulwini uma sine sehluleka bathandekayo uNkulunkulu ufuna kusebenze thine sikhombise lamhlabeni kunaNkulunkulu ezulwini alibonge igama lenkosi bakwala ke lokudla bakwalelana number 1 kuthiwa bakukhanza ukudla ukuthi abangqolisa ngiko lo mara uNkulunkulu awudli noma ngabe yini okhuphulele awulingisi baseKorinte bazibabhalele ePawulo incwadi singabe udla lokunikela ethithweni nawungala uNkulunkulu uyati ukuthi lokhu akwendiwa haleluya ngoba kutakwena njani njengoba uNkulunkulu manje utangqolisa kanjani ukudla lokho ngoba lokudla lokunikela ethithweni labo uNkulunkulu baseBhabhiloni kwangasinguNkulunkulu ophilayo elokudla funa kuqale konikelwa le kube ngikhani into kanjani bathandekayo utodliwa basingeke sikudle thina lokhu uNkulunkulu ongekho sine sithela zamunye uNkulunkulu sezulwini kube ngikhani singadla ngale kwaloko ngeke sidle ngeke phinde sele njani bathandekayo ngeke phinde size sinathe umuntu waseBhabhiloni sitawuphila ngemavethi siphile nangemanti nembala uNkulunkulu ethembekile wemana basadlala ngemavethi nemanti iBhayibheli sibatholakala ba 10 times better haleluya ungabosawa ukuthi mina usayile emva ngedwana bonke abantu bayaphumelela uNkulunkulu nendlela yakhe ukuphumelelisa haleluya kuphela lapho kanjani nje bathandekayo nawu utamela ume ngisithe first session uma umele uNkulunkulu ngeke uzuthalaze ukuthi uNkulunkulu tibonakalise tibonakalise umuntu wathi bonakalisa kudanyela wamela uNkulunkulu alimela livangeli uvele na yena njani bathandekayo batibonakalise sihlupeka kangaka nje kuphela pasifeyila khona bese ke siyajuluka ke sithalaza singalala sifuna uNkulunkulu avele kanti uNkulunkulu wahlala lungene kuvela abe usito sitonjalo last week ngesikhathi sekuhlupheka kwethu kuphela thina nasime kubathandekayo enzaweni yethu bema ke labafana lapha batholakala abanqono nabakhanga babukwa bonke amajala esulekile boza usulekile lamajala laba yona namathi badlala lokhuyile bona batholakala sinalo labadlala bathandekayo nima vegetables bashaya uyanisi bashaya amakhabishi bashaya different letilula nje laba labadla mnanzi kwabonakala ngathi uNkulunkulu ngathi abadli kahle ngoba banaNkulunkulu uma unaNkulunkulu nalokuthinza ngetandla takho uNkulunkulu kwena njani uyakubusisa ukwende kube ngcono bavula labangcono nabathu bathola abangcono nangekuhlakanini haleluya bangamajaha athandile number 3 baba strong lapha eBhabhiloni ngoba nawufuza umbhalo ababhali bathi nabesuka eJerusalem bodanyela naboShadraka naboAbednego they were around 14 15 16 years bebafana labancane but bamela livangeli bakhulela eBhabhiloni but nobangekho thutane elivela kubo bamkhonda haleluya bamkhonda uNkulunkulu ufuna simkhonda ungazothi ngamkhonda semdzala mina namkhonda semjani simuntu sikhathi lesi sekumkhonda uNkulunkulu baba ngabahlakaniphile nasengqondweni kwendlula baseBhabhiloni number 3 iBhayibheli lithi babonakala babantu abakhonako leqhadatha inkinga yake wasenkingeni iBhabhiloni inkosi ibhudzile
yasibabita bonke yathi beyani majalo okazana iphupho lenkosi beta bajabulile into yafuna kwendlula lomunye athi ya ngifuna inkosi iphakamise mina kube ngimi lenkazana iphupho lenkosi bathi bayefika lapho bashayisa awasefika lo bashayisa inkosi nawe ulungile ngiyabona majalo nemanje but ngifuna umuntu angitshele iphupho phinza ngitshele yini manje ngichazelo yakhe teme mthumele lo wabuka lo muntu bathi Nkosi ungayicela njani into yazazi yendeni sine sathi utshola iphupho bese uyachaza lo muntu but Inkosi ithi ngitshela iphupho phezulu njani manje ngitshela inkazi ungakalibona iphupho labonelele kakhulu ubhuza ikota gijimisele ibhola Inkosi ibhuza wayo ngana but ithi ngitshele ukuthi ngibhudzele yabona lo muntu ongadlala ngawo ungafika kutshele nje sesavuka uyavuza unjalo uvuka kanjani ngona athi ngivuka kade umtshele ibhudzele Inkosi yasho njalo but uma sekunanjwa ukuthi ekhiphe esijubu Inkosi ungabehlulekile babulawe liBhayibheli isikhali kanti banabo uDaniel futhi ngiyasuka levuthi ene masikize negotiate ngoba lapha bese kuma isijubu ukuthi ababulawe but Daniel wanegotiate isikhiphelele Inkosi lesinqumo lesi asiyabayatshelwa ukuthi cha Inkosi isaqhaza iphupho akukhulunywe iphupho phindze lichaza wathi Daniel manje aseninginike chance uma ifike enkosini ithi Inkosi utawukhona na usidayela ukhona uNkulunkulu wasezulwini alibonga igama lenkosi ngoba umuntu amelela uyakubonakalisa haleluya bawakhaza imaphupho Daniel basiza abantu bakubo ngoba kunemuntu lonjani bathandikayo lo esabanga kwasinza nje letanusi utanusi bekhandwe kade aphenduka lapho uzabona sikulengile but aqhubeka kade kusebenza kodobhekele noma Daniel besemile athlethele uNkulunkulu lophilayo baba nokuhlakanipha baba lusito emangweni labaphila kuwo ukuthi babantu labaphila besaba abantu bathandekayo besaba uNkulunkulu nalesi kuthola kwekushintsha okuqala futhi into ukuthi bala kuthi abantu bangasiphi isithixo lesibekile lawo abantu balamalanga nawo yonke into ngemaphambi kwawo ukuthi takusita sebayaguqa kola kwabhala ukuthi ngathi unegama lekholwa khona noma bhala nje ukuthi rise and shine for the glory of God zinize abantu bangaguqa lo ngabe kasithixo ngale ngoba kubekwe igama laNkulunkulu lambi phela livese lapho lamana bhala ngamagama nje bese ucabanga ngathi ngale kanti kukho lapha umnikelo khona nikho labazalwane ngakho ufuna sente njani bathandekayo silimele livangeli salo kuhambe sikhotha nje ngingaphola thina Timothy ungavuni noma ngangibanda ngakubeka tanje ngoba abantu abantwana endolile ungavuni noma udlala ngoba bantu betana into esibayilungisile awuyadinga linikelo kuphi inikelo emadlotini inikelo lena nalena ethi into letiningi lesingadadi but ithina esinaNkulunkulu wasezulwini lefuna ukuthi into yethu tibe demkhethelo uze ukuleme nathi number 2 singathi ingqolisi haleluya ngoba sibabantu bathandekayo sibaNkulunkulu ensimele livangele babe sikuphi lamalanga nje akuyona simasontweni bantu basemakhaya khona lekhaya sikhonde uNkulunkulu haleluya ngicabangile kuseni ngathi yajani kodwa ngokusitenda ngoba siye enkonzweni noma sitenda ngoba siyakhona asengibekise nje iminikelo lekweshumi ukhipha ngoba yesontweni noma ukhipha ngoba uyakhona nawo ungakayizoleni kunzima lapha emhlabeni bengicabangela ukuthi ngabe kuseni singanisheshela ukuthi but uma umesaba umuntu uma ngabe ukuphi yawuma wathi phambi kwakho kunabantu bathandekayo kunaNkulunkulu kukhona nje lamalanga abantu bashaya intshelo ngoba akuyiwe esontweni ngumngole nginikele bayakunikela mzwana ayothi uhulumende sekuyakhondwa ngasengikhandi uyabona ukuthi i-gate fee bekuthiwa entrance fee ngase stadium kana yahambi kanjalo levangeli asingakhothami noma ngabe yini noma ngabe sikayi nje nemkhonto kodwa simkhumbule uNkulunkulu alibonga igama lenkosi sathi ukuthi uNkulunkulu wethu unjani bathandekayo uNkulunkulu wethu uyaphila lapha eBhayibhelini kwakukhona into yokuhlobula ngoNkulunkulu ngathi manje ukuthi challenge noma ngokwabethwala iso lamhla nasi ke lesikhondwako bese baguqa ke isoke bayasikhonda noma kwakwentiwa njani but kwakukhona boNkulunkulu abanjani bathandekayo labehlukene but uNkulunkulu wasezulwini wakufaka koDanyela ukuthi abatimise ukholwa bathandekayo uyatimisela ngakho ngoba iBhayibheli lithi work out your own salvation ukholwa kuyekela kuyafa uyakusebenza ukusebenza noma ngabe kuphi bakusebenza ngokukholwa kwabo haleluya Bengenga yoloko sifunza into etiningi ngathina Daniel. Siyafunza ukuthi uNkulunkulu uneplan ngebantu bakhe. Ikakhulu lesizwe saIsrael. Iplan lakhe uNkulunkulu ngaso uthola kakhulu ngathina Daniel. Kuthi uNkulunkulu babehleleli ngalo.
ngaso. Number 2, abehle uhleleni nangemhlaba wonke. Because incwadi kaDaniel nawe ishathi incwadi kaRevelation ngila ufunza khona ukuthi uNkulunkulu umhlaba usaphi ubheke kuphi umhlaba une direction. Ngila ufunza khona ukuthi lo mhlaba lo nombuso kaNkulunkulu lamalanga uzathi ukuthi ubuso iAntichrist. Eniyethu ubheke iKristu abakhona. Ngibonile kuseni basisendele lapha ukuthi sekubhole bo1 bani sisenkingeni. Le bathandikayo kulungiselwa kufika kwebani manje kwemphiki iKristu. Incwadi kaDaniel iyaveta. Siyayivukula imbuso leyaveta kaNkulunkulu nemaphupho okuDaniel kuba nembuso lonje nembuso kaAntichrist siwuthola khona lapha encwadini yabantu bathandikayo encwadini yaDaniel ukuthi lo mhlaba lo uzabuswa umphiki iKristu. iBhayibheli siyofata ngeKristu wena liqobo ahlala enzaweni engcwele. Anikele ngesithipho siyonikela ngenkulumo ethembelini into majuda la ngavumelana nayo. Akubide ke sinengiso ngithakala. Ngilasifunza khona ukuthi usetha iGreat Tribulation from the book of Daniel. Kuba Daniel akanimela ngalivangela konke lokhu ngabe sikuthola kalukhuyana but ngokuthi bema siyakhona ukufunza ukuthi lo mhlaba lo uzathola usizo olukhulu. Haleluya. Ngisho la sithi ngathi lo sizo olukhulu lubekela kwaMathi uNkulunkulu. Sine sikholwa uNkulunkulu uvetile ukuthi utasusa lo mhlaba lo basale bahlupheka labo labede uNkulunkulu. Konke lokhu sikuthola kuze bathandekayo encwadini yaDaniel chapter 12 wakhona usifunza ukuthi nalabafile bayavuswa thule. Ngibonga igama leNkosi. Ngenxa yomuntu wamela yini bathandekayo livange uma ulimele livangene livele uyafunza kuwe kaNkulunkulu. Haleluya. Lokho yasithola ukuthi ngaDaniel lapha lasifunza ngezabathenza bakhe lokuthi yindvodza leyema yamela integrity yayo eveleni esilo layo. Yangathi base ngilangathi wakho hawu sengalamaqhanqa nangale eJerusalem ngwaNkulunkulu nangale eBabylon ngimuntu ongasuyi but yayimaintain integrity yayo ikuphi bathandekayo iseveli kuthunjwa. Sikusho ngani lo? Uma ufunda iBhayibheli lithi labantu baseBabylon babanemona ngabo Daniel. Bevakhe ukuthi amadvodza lawa abonakala progressa kahle empilweni. Sekaze Daniel sayindvuna khona la sokuphethe baba sibabothi mafikizolo bona sokuphethe la. Uyafika lekufika kaswini wala eJerusalem. Sokuphethe nje base no asemgibeni. Asimgibeni atobulawa. Base bafuna indlela ukuthi singamthola ngani. Yini la ngayendi kahle Daniel. Bese siBhayibheli abathola ngani mfo. Haleluya. Baba sibamphenya ngani. Baba sibamele emankoleni basinakhanga. Nangabe kwone mabhayilo baba sibambuka ngesheya ngababoni. Bayikhanza kuyindvodza lebambelele uNkulunkulu. Nabathi bamhlola endlini yakhe uyathandaza. Nabamthola emsebenzini wakhe wethembekile. Bangatholi lutho. Baze bahlangana bathi utholeni. Wasona ngatholi. Utholeni. Wasona ngatholi lutho. Wasawusela omunye baba ngele kubona unye lesingakuthola la. Kude lokhu besingakuthola kaDaniel ngaphandle simgibe ngaloNkulunkulu wakhe. Ngibonga igama leNkosi. Nawo unomelele kahle livangele. Baze bathi bantu manje ngaphandle ukuthi umqabanisana uNkulunkulu. Kude lokwamthola lokunya nawo. Ngibonga igama leNkosi. Base bathi ke Nkosi nje unemthetho wona lo ngashiguquka. Sala yalumisa sithixo kukhondwekiso. Bese kubeka amabhubesi ngala. Umuntu ongakhondela isithixo uyawufaka kuphi manje? Emabhubesi naphini. Hayi ngani ufuna amabhubesi. Ngoba kwakuthakiswa bani manje? Indvodza lemelele kulo. Uma sathiwa kunemabhubesi. Haleluya. Sebashela inkosi usidayela abantu basashaya umthetho. Kuqadanyeni wababusi. Yakhathathe ngenxa yabantu qinga Daniel. Lokhu nakufuza leBhayibheli lithi lokuphila kwaDaniel bayitsinza inkosi. Wayitsinza inkosi yahlupheka ngaDaniel yamtsanza. Awuthile bakangwane. Asebambeke igama lapha eDudaneni lenkosi. Uyawubela basikaJubani limle kakhulu. Uyawubela sekangigida athi hayi kuba kabi bathandikayo. But noma ngabe kuphi 200 ngambi kahle. Letihambisana enkolo yethu ufuna umzwalo uphume eceleni. Akunjalo bathandikayo. Ikhona umzwalo ufuna ungateni ukuthi cha ngenxa yokukholwa kwakho lethu akutheni njani manje. Ngeke ngiteni ngengitibala ukuba elivesela abalimi. Manje ikhona lapho lesibonako langwane letendekayo lo ngathi cha umzalwane akangeni la. But ngenxa yokuthi asikhona kumele likholo lwethu singasonzela icela kwenkosi sikhohlwa konke ngoNkulunkulu. Esikhohliwe. Siyamkhanza umzalwane naye sokuguqula ngafanele kude khona. Siyamkhanza umzalwane so uyadlala ngafanele kuhle. Siyamkhanza umzalwane siyahlabela ngafanele kuhlabela. Hawu mzalwane sekwanenjani usonzele kuphi manje? Enkosini. Nenkosi yayo yasonzela yazi ngamangani yasola imangalo ukuthi
lo utakhula lo sowudla njani nathi ngejeke kabi umuntu empela athi awuthi abasholela amakholwa akho but Daniel le mpilo yakhe yathinza ngisho inkosi yakhe ngiyasevela ngoyisebenzinga abantu lawo abakhonde uNkulunkulu bangesabi ukuthi bakuphi yathi uzosaba uzosebekhona uNkulunkulu nala uvumeleke khona but ubona ukuthi ngcono ngithule ngingakhongathi umara uNkulunkulu kube kudala ngakushaya laba la ngesiyaphikisana siye lesonto nowasingani abaye bathi hayi yasinayo lesonto abaye bathi asabhethe lesonto siyaphikisana usehulumende asingayo ushitoni uhulumende singayo sonto uhulumende akasho Little Malaila to Nambula Pagavusi, yesterday or the day before. A better Pagavusi, a Kulumako, but maintain no 20 Bazarwa. Mba very, Msana to sell tea, but the Sinne Papa Pagans are such a you so big. And Bogan Kamari goes. But I know one man and finding causes at Sinzega. Now one starts at Diana Shibanai, by whom Possum put him up base. Bavala ngetungu inkosi ifaka isiphi ngetungu vali kudodo senzala kuphelile ngaDaniel ngiyacabanga ukuthi kuzimala ngaba Daniel tambe ekhaya celebrate that is qedzile ngalomfuka ngeke sebe kumfiki thina lapha atothe ukuthi wambe embiliyeni kanti abantu ukuthi uma ba challenge Daniel ngaNkulunkulu wakhe ba challenge uNkulunkulu kayehlulwa lutho vala umlomo makubesi vala umlomo makubesi wavala umlomo makubesi wahlala Daniel because of kubesi na ngiyacabanga ukuthi eqale ethu la mhlaphelile yavuma tonke tonke yathandaza athi kusisela tolo tabo umuntu wahamba ngahle nabayiphetheka lapha phansi ibuka singaqala ngiphi lenye litamu libuzwa phakathi obeka nabi yabathi buka letamu lawo alimuhle yabuka lenye alimuhle yabathi njalo kwente kanti uNkulunkulu enenjani bathandekayo emene emvwakhe uNkulunkulu manathi nasimenayo andibonga igama lenkosi wabathi Daniel abale shonga bethi babone because wathi kulambe kakhulu bekhobela iqhudlwana walibona lala phansi lashwa indlala phansi ithi galakaka lilala lapha liwa inyama ilaqeleni ngoba le nyama lena isembe uNkulunkulu haleluya ngithi ke wayikhathatha inkosi lo kwayithinza inhliziyo yenkosi ukukhonda kwa Daniel akhonda uNkulunkulu wakhe iBhayibheli ngako lithi nakuqaleni nebukhethazana ngaphandle kwale nkosi yemabhubesi ngoba bese kumleni bese ikhiphe lesimemo simemetelo sokuthi bonke abantu bakhonde ngoba Daniel ngoba imbona uNkulunkulu nayo le ngaloko busuku ayilalanga nasolo ngDarius akalalanga ngoba ufaka umuntu ongenaqala nanomele uNkulunkulu lephasi yangalala inkosi celebrate ngayithi inkosi Daniel inkosi ngalake njani manje ayikalali kubuliza umuntu ekhaya kuthi inkosi ngaloko busuku azangena njani manje azange ilalo uNkulunkulu akakalali kodwa becaketela kalali uma kunemvwakhe ngoba naye frasimele vangela ngeke kubukelele uNkulunkulu ekuseni lo inkosi ayithumela nendvuna kwavuka laqobo lakho la ihamba iyochika Daniel emgodini kuthiwa ngefiki nakhona yamemeta Daniel lo nkosi yaphila ikawathi yaphila bazalwane ungafaka umuntu emabhubesini usuku wonke uvuke kusento ummemeta ngoba besimbonile uNkulunkulu kaDaniel andibonga igama lenkosi yamemeta ngabe uNkulunkulu wakho kusinzisile kwathangela encane live emgodini mana njalo nkosi bonga igama lenkosi yajabula inkosi yahamba yathi akuvula umgodi wakhishwa Daniel wabekwa ngaphandle ukhishwa la Daniel ngidisplay uNkulunkulu osezulwini haleluya yachaza inkosi ngoba iBhayibheli lithi lithi nawungumgodi umbela lomunye uqhumukela abantu manje bira chapter 3 laba labagalela lamajana kaNilwe bobani abasha kosha labagalela lamajana bona baphuma philini la uDaniel laba labagalela Daniel ababise emgodini mabhubezi bobani abadla mabhubezi ngoba inkosi yathi buyanda neyana nini kuthiwa bathi basajiwa nje takhazi imilomo yende nje hayi uNkulunkulu wethathandekayo asimethemba abeqinisile nomhlabeleni ngizomethemba njalo ngoba uyayazi nje ngoba uNkulunkulu wethu unjani bathandekayo wethembekile walaka bona emgodini wani bathandekayo wemabhubesi andizulu ngaloko lamhlonipha Daniel muve lasefika ngoGabriel Golosi lonkulu emva kokuthanaza Daniel emavili amalanga la21 so impendulo ngayithola ifika ithini ingelosi nofuna ufunda iBhayibheli lesilungu lithi la ifika khona yambikela Daniel athi wena lothanzima haleluya uNkulunkulu akasathemba ithini bathandekayo izuze sisukume lebedimideni ngoba sibe sibambelele kuye samelela naseveni lelibi nasesikhatsini letimadini
but Daniel weba. Hallelujah. Lize izulu lehla latawumlula timbi takhe. Dayena ukukilwa yathandaza la. Uma chapter 9 itsoda la bekathandaza. Kanti lethu kwemoya kunempilo enkulu esingayadi Daniel. Yena uthalaza nje uNkulunkulu ngosamehitoleni kanti akathi sidathi kwakhe kunempilo engalalo thandikayo. Kunempilo enkulu kuliwa ngaye. Uyambona uNkulunkulu sinamkhona. Ukuloya timbi takho la ungadadi. Dayena bela ngathi ukuthi impendulo yakhe ehlakathene ezulwini. Dayena bela ngathi ukuthi bethu kunembe ebumnyama levimbe impendulo yakhe. Futhi dayena ngathandaza xa ufika lengelosi. Abengathi uNkulunkulu uzothuma ingelosi ukuthi ayitokulwa. Abethanazela nje avuma tonto livelapho. Letento abantu bakubo naye alungisa inhlitiyo yakhe. But uNkulunkulu wasukuma wathi uma kunendvoza lengimelayo umkhumbulo nje ukuphekela. Inkhumbulo evende kuthunjwa ndawo yenhla ngomlweni. Alibonga igama lenkosi. Ngiyilo ke iBhayibheli litshela inkosi lathi akusuko kwakho kulwa kwabantu manje kwaJehova. Ngoba uma ummelela uNkulunkulu, timbi tethu tena njani bathandikayo uyatilwa. Simmelela kanjani uNkulunkulu? Ngekuba liphunga limnanzi tindzaweni lonke laKristu. Haleluya. Usho njalo kePaul. Ngabonga uNkulunkulu. Losola njalo etulweni lokunqoba ngaKristu Jesu. Ngeke akho ephile ukunqoba nokumeleka. Ngoba uNkulunkulu usebenzisa thina ukuthi enzaweni yonke evakalise liphunga limnanzi lekungathi Kristu. Usebenzisa abantu bathandekayo uNkulunkulu. Ungathembi isikole kumele lakholwa ngaphandle kwakho. Ufuna uJesu ukuthi uthembe nje nowedwa. Uthi kumele livangene mangakuphi. Uvakalise liphunga limnanzi lekungathi Kristu. Haleluya. Bese verse number 15 ngempela siliphunga lelimnanzi la Kristu kuNkulunkulu. Emkhathini walabasinziswayo nasemkhathini walabasendleleni lebange ekubhujisweni. Haleluya. Sine siphunga lenjani bathandekayo. Ngimthembezi. Kulomlahle ezulwini nangabuka abantu namhlabeni. Afuna kubasinzisa, afuna kusebenza thina. Sivakalise ukuthi ukhona uNkulunkulu ezulwini. Ukhona uNkulunkulu omdalo ezulwini umhlaba. Ukhona uNkulunkulu ochacha tonke inkinga. Haleluya. Yena uNkulunkulu lo asemkhona njengaDaniel. Lethi le inkosi nayifika kuyathi lo uNkulunkulu lomkhonda njalo. Uyathi uze kwathi inkosi engakholwa uNkulunkulu ukuthi wena ukhonda uNkulunkulu njalo njalo. Awumkhona uNkulunkulu bala mhlawumjabulile. Awumkhona uNkulunkulu bala mhlawumnjani, but umkhonda uNkulunkulu njalo njalo. uNkulunkulu ngaleyo ndlela bathandekayo uyawuma nathi ngesikhathi tonke. Uyawuphakamisa igama lethu, uyalivikela igama lethu, uyakuvikela ukukholwa kwethu, uyakuvikela ukuhamba kwethu naye noma ngabe sikuphi. Ekugcineni bathandekayo uyawuma nathi nasekufeni. Anibonga igama lenkosi. Ngoba iBhayibheli lithi Danyeli wafela eBhabhiloni. Noma afela eBhabhiloni Danyeli, but akafanga nje wafa ejudeni laNkulunkulu. Ngoba wamela abantu bathandekayo, wamela uNkulunkulu. Asemkhonda uNkulunkulu sekufela. Haleluya. Singisemhlabele lothi manje msindisi wami ungihona ubambisisa isandla sakho. Umcela abambe isandla sakho. Akuhole ukuthi bese kufeni. Ufe umvana waNkulunkulu. Uthi ngubhekene nethuna, ubhekana lo ngesibindi. Ngoba uhamba naNkulunkulu oyinkosi yabaphilako, nenkosi labanjani manje, nenkosi labafiki. Bathandekayo uNkulunkulu uthembezile. Nakulamalanga nje live hluphekile. uNkulunkulu uthembe abantu bathandekayo. Uthembithi asimelele livangeli, asiphile livangeli, asishumayele livangeli. Asime simelele uNkulunkulu. Simkhombise kuleli live ukuthi ukhona uNkulunkulu ezulwini. Singadli noma ngabe yini. Singakhothami noma ngabe kuphi. But isime sikhonde uNkulunkulu wethu ophilayo. Naye uNkulunkulu wethu uyawuma nathi asilwele tonke izinto asibide njengalothandiweyo wakhe. uNkulunkulu akasiphosise bazalwane. Eme nathi sisaqhubeka simkhonda uNkulunkulu egameni lenkosi. Amen.